I wish I knew about mindful communication earlier, just so I could have that communication with my wairua and tinana, and so my whare tapawha is standing. Tēnei taku manu ka topa ka tiu ki te tihi tapu o te tau hau ki taha. Ka mātai whakararo taku manu ki te awa o Ohine Mataroa. E tere atu ana ki te pātū watawata o papakainga e tū maina. E haka nei te iwi o kaura kino ki a tātou katoa. Kua Wāti Hohua-Kora tōku ingoa. No ngā whāruarua o rua toki ahau no te waimana kāku anō hoki. When I used to get really bad anxiety, like, I just assumed people, like, knew what was going on, but like me not talking to anyone or anyone about how I was feeling, like, they didn't know that I was feeling like that, but even in my bad space, I was just like, surely people can, like, tell that I'm not feeling great, but, like, I didn't ever tell anyone, so I can't expect them to help me if I can't try and start the kōrero. A big thing has been, like, not responding to things when I'm angry or emotional, which was what I used to do. If someone said something that pissed me off, I'd just respond straight away, and instead leaving it until I'm not feeling that anymore and then come back to it. And I think so many times when you do that, you realise that whatever it was that set you off is not even a big deal. And even if it is, you're able to sort of negotiate it in a way which is, like, just not going to blow everything out of proportion, which is a thing that I used to like doing in my life. For me, it's impacted my relationships a lot, and it's still a struggle. Like, I still have to work on it every day of, like, okay, don't always say the last word, just listen, you know? And because when I listen, I hear things and learn things that I never would have if I'd put my 2 cents in. Ko te ingoa o tēnei hei mahi, ko te tōwai whakarango. E rua ngā tāngata mō tēnei hei mahi. Ko tētai te kai kōrero, ko Destiny tēnā. Ko tētai te kai whakarango, ko Merau. Ko te kai kōrero mahi, he kōrero mō tētai kaupapa e noho tata ana ki tō ngākau. Me whakakikui te ko community ki tēnā kaupapa. Ko tā te kai whakarongo mahi, he whakarongo. Kaua e tūngo i te mahunga, me aro ki ngā kōrero a Destiny. Me noho tō tika. Kia rongo ai te kai kōrero i te wairua manaki. Ko te ia o tēnei kaupapa mo te kai whakarongo, he whakakaha i te pūkinga whakarongo. Ko te rewa tinana hoki tēnā me u ki ngā kōrero. I te wā kwarite, Destiny tukuna kei a koe. Kei ko tōku kaupapa kōrero ko te reo Māori. Kei te kōrero mō tōku kuia I pakanga mō te reo I hikoe a te kōrero me ki ko Dame Whina Kupa. Ko ia te tino take I kuhu ahau o tira tōku whānau ki tētai kura kaupapa Māori. Hei whai o ngā tapu wai, hei whakarauro I te reo Māori, hei tiakina hoki I te mana o te iwi Māori ki Aotearoa. Ko taku kuia, Dame Whina Kupa, ko ia te wahine no hokianga I hikoe me tōna moko huri noa I Aotearoa. Ai tōna hikoetanga I whai atu e tai o ngā tangata no iwi ke, kia whakamana I tōna hikoe, kia mōhio te ao haha o ngā mahi, e aha ia e whawhai nei.
So, koera te take I kuhu ahau o tira tōku whānau ki te kura kaupapa Māori. Hei whakaraura I te reo Māori. Ko te mai nei, ko te kai whakarongo, he tōwai ngā kōrero o te kai kōrero, I roto tonu I te whakatakotoranga Destiny, me ngana kia u ki tōna reo. Tua kwerite kei a koe tua. Ko tō kaupapa kōrero ko te reo Māori, waihoki tō kuia a Dame Whina Cooper no Hokianga. Ko tōna mahi he hikoi tai me tōna mokopuna mo te reo te take. I aia hikoi ana I piritahi mai e tahi tangata. Waihoki koera te take I kuhu tō whānau koe hoki ki te kura kaupapa tō kuia. Waihoki te reo Māori. Ko te mahi nei, ko te kai kōrero, he whakatika I ngā whakatakotoranga a me rau. Tua kwerite koe Dest. Kaore koe I ki I hiko ia I Aotearoa. Kia whakamana I te reo Māori. Engari kei te whai. Koera nau. Me rau, ka whakatō ai koe I tēnā. Kei te whārangi ko taukura, Ai. ka pai, ka hākina, hāputa. When I was young, I was disconnected to who I was. I knew I was Māori. But I didn't know which role to take until I came to Auckland. And I would never perform kapa. I just felt uncomfortable. My siblings are all girls. I was born the only male. At school, I would always perform kapa with my friends at lunchtime. And one of my teachers noticed that I would always perform as a girl. And one day she came up to me and asked, Wāti, what do you want? And I didn't ask myself that. So hearing it from someone else it felt good. My wairua wasn't in line with my tinana. And I thank my teacher today for that. It's okay to feel alone and it's okay to feel the pain. Just call for help. Whenever you need it, someone will be there to hear you.